Come again tomorrow. Come again tomorrow. Come again tomorrow. معنی ده سبا ته بیا راشه. Come راشه. Again بیا یا دوباره. Tomorrow سبا ته. Come again tomorrow. I have a message for you. I have a message for you. I have a message for you. معنی ده زه ستا لپاره یو پیغام لرم. زه have لرم a message یو پیغام for you ستا لپاره. I have a message for you. I will go there soon. I will go there soon. I will go there soon. معنی ده زه به ژر هلته ولاړ شم. زه will به go ولاړ شم there هلته soon ژر. I will go there soon. I will come back soon. I will come back soon. I will come back soon. معنی ده زه به ژر بیرته راشم یا زه به زر بیرته راشم. زه will به come راشم back بیرته soon ژر. I will come back soon. I go to work with my friend. I go to work with my friend. I go to work with my friend. معنی ده زه له خپل ملګري سره کار ته ځم. زه go ځم to work کار ته with my friend له خپل ملګري سره. I go to work with my friend. I have a gift for you. I have a gift for you. I have a gift for you. معنی ده زه ستا لپاره یوه ډالۍ لرم. زه have لرم a gift یوه ډالۍ for you ستا لپاره. I have a gift for you. Where do you buy things? Where do you buy things? Where do you buy things? معنی ده ته شیان چیرته اخلي. Where چیرته do you buy ته اخلي things شیان. Where do you buy things? Where is your table? Where is your table? Where is your table? معنی ده ستا میز چیرته دی. Where چیرته is دی. Your table ستا میز. Where is your table? Where is your relative? Where is your relative? Where is your relative? معنی ده ستا خپلوان چیرته دي. ستا دوستان چیرته دي. Where چیرته is دی. Your ستا relative خپلوان یا دوستان. Where is your relative? She prays with full faith. She prays with full faith. She prays with full faith. معنی ده هغه په پوره ایمان دعا کوي. She هغه prays دعا کوي with full faith په پوره ایمان باندې یا په پوره ایمان سره. She prays with full faith. We care for poor people. We care for poor people. We care for poor people. معنی ده مونږ د بیوزلو خلکو خیال ساتو. We مونږه care خیال ساتو for poor people د بیوزلو خلکو. We care for poor people. I help poor people every day. I help poor people every day. I help poor people every day. معنی ده زه هره ورځ له بیوزلو خلکو سره مرسته کوم یا کومک کوم. زه help مرسته کوم یا کومک کوم poor people له غریبو خلکو سره every day هره ورځ. I help poor people every day. I help poor people with food. I help poor people with food. I help poor people with food. معنی ده زه له بیوزلو خلکو سره د خوړو مرسته کوم یا د خوراک مرسته کوم. زه help مرسته کوم یا کومک کوم poor people له غریبو خلکو سره یا له بیوزلو خلکو سره with food د خوراک یا د خوړو. I help poor people with food. What was your exam result? What was your exam result? What was your exam result? معنی ده ستا د امتحان نتیجه څه وه. What so was wa your ستا exam د امتحان result نتیجه. What was your exam result? Who did you meet there? Who did you meet there? Who did you meet there? معنی ده تا هلته له چا سره ولیدل یا تا هلته له چا سره ملاقات وکړ. Who did چا سره
you meet تا ملاقات وکړ there هلته who did you meet there I have a lot of work to do today. I have a lot of work to do today. I have a lot of work to do today معنی دا زه نن د کولو لپاره ډیر کار لرم زه have لرم a lot of ډیر زیات work کار to do چې ترسره کړم today نن ورځ I have a lot of work to do today. I am very busy today. I am very busy today. I am very busy today. معنی دا زه نن ډیر مصروفه یم. I am زه یم very ډیر زیات busy مصروفه today نن ورځ. I am very busy today. I have a lot of friends. I have a lot of friends. I have a lot of friends. معنی دا زه ډیر ملګري لرم. زه have لرم a lot of ډیر زیات friends ملګري یا دوستان. I have a lot of friends. I have a meeting in school today. I have a meeting in school today. I have a meeting in school today. معنی دا زه نن په ښوونځي کې یوه غونډه لرم یا زه نن په مکتب کې یوه غونډه لرم. زه have لرم a meeting یوه غونډه یا یوه ناسته in school په ښوونځي کې یا په مکتب کې today نن ورځ. I have a test tomorrow. I have a test tomorrow. I have a test tomorrow. معنی دا زه سبا ته امتحان لرم. زه have لرم a test یوه ازموینه یا یو امتحان tomorrow سبا ته. I have a test tomorrow. I will finish my work. I will finish my work. I will finish my work. معنی دا زه به خپل کار پای ته ورسوم یا زه به خپل کار خلاص کړم. زه will به finish ختم کړم یا خلاص کړم my work خپل کار. I will finish my work. I will help you today. 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 معنی دا زه به نن له تا سره مرسته وکړم یا زه به نن له تا سره کومک وکړم. زه will به help مرسته وکړم یا کومک وکړم you له تا سره today نن ورځ. I will help you today. I will call you later. I will call you later. I will call you later. معنی دا زه به وروسته تا ته زنګ وهم. زه will به call you تا ته زنګ وهم later وروسته. I will call you later. I will learn new words. I will learn new words. I will learn new words. معنی دا زه به نوې کلمې زده کړم یا زه به نوې لغتونه زده کړم. زه will به learn زده کړم new words نوې کلمې یا نوې لغتونه. I will learn new words. I will write a letter tomorrow. I will write a letter tomorrow. I will write a letter tomorrow. معنی دا زه به سبا ته یو لیک ولیکم یا یو خط به ولیکم. زه will به write ولیکم a letter یو خط یا یو لیک tomorrow سبا ته. I will write a letter tomorrow. I will meet you soon. I will meet you soon. I will meet you soon. معنی دا زه به ژر تا سره ووینم. زه will به meet you له تا سره وګورم soon ژر یا ډیر زر. I will meet you soon. I will visit my friend. I will visit my friend. I will visit my friend. معنی دا زه به خپل ملګري سره ووینم. زه will به visit ووینم my friend له خپل ملګري سره. I will visit my friend. I will watch a movie next week. I will watch a movie next week. I will watch a movie next week. معنی دا زه به راتلونکې اونۍ کې یو فلم وګورم. زه will به watch وګورم a movie یو فلم next week راتلونکې اونۍ کې یا راتلونکې هفته کې. I will watch a movie next week. I will cook dinner now. I will cook dinner now. I will cook dinner now. معنی دا زه به اوس د غرمې ډوډۍ پخه کړم. زه will به cook پخه کړم dinner د غرمې ډوډۍ now همدا اوس.
I will cook dinner now. I will close the shop tomorrow. I will close the shop tomorrow. I will close the shop tomorrow. معنی ده زه به سبا ته دکان وتړم یا زه به سبا ته دکان بند کړم. زه will به close وبه تړم یا بند به کړم the shop دکان tomorrow سبا ته. I will close the shop tomorrow. I will try again soon. I will try again soon. I will try again soon. معنی ده زه به بیا ژر هڅه وکړم. زه will به try هڅه وکړم again دوباره soon ژر. I will try again soon. I will wake up early tomorrow. I will wake up early tomorrow. I will wake up early tomorrow. معنی ده زه به سبا ته وختي پاڅېږم. زه will به wake up پاڅېږم له خوب نه به راجګ شم early وختي tomorrow سبا ته. I will wake up early tomorrow. ملګرو د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.